Mambo vipi popote ulipo, karibuni tena hapa. My name is MJK and of course nimekutana na Justina Syokau 2023. Mambo mzuri sana. Kopoa? Niko poa. Madam Prophetess mwenyewe. Mimi ni prophetess, nimeprofesa hii ya 2023. Kuna watu wengi sana wananitumia maushuda kila siku. Wananiambia biashara yao imeanza kuimprove, si kama last year, ya kwamba wanapata profit si loss. So wimbo wa 2023 umekuwa ukifanya vizuri sana East Africa. I'm so grateful kwa Wakenya ambao mmewatch wimbo wa 2023. Ni mwaka wa kupanuliwa mipaka, mwaka wa mapato, mwaka wa kuinuliwa na Mungu, na tulisema ni mwaka ambao tutavuna. Na kila mwezi tutavuna. And nimeambia watu ya kwamba ni mwaka wa manifestation. Wakati unaambia Mungu mwaka huu nataka kuinuliwa, eka makini, andika chini, enda ufanye hiyo kitu. Enda studio ufanye kitu. Kama we ni mwanabiashara, fungua biashara, start doing something. Usiseme tu na ukose kufanya kitu, kwa sababu this time tumesema maono tunayaandika chini na tunayafuatilia na yatatimia mwaka huu. Watu wengi wanauliza Justina alisema anafungua kanisa. Hivi anafungua lini? Nitafungua kanisa lakini si saizi. Kwa wakati huu nahubiri kwa Facebook. Kwa Facebook yangu kila siku ninahubiri, nina prophesy, na ninataka kuambia Wakenya ya kwamba Jabez wakati alikuwa pale akiwa na shida, Biblia inaongea kuhusu Jabezi alikuwa na uchungu sana, na akamwambia Mungu, God bless me, expand my territory. And I know kuna Wakenya wengi sana wamekuwa wakifinyika, hawana mshahara mzuri, hawana maisha mzuri, na hawana pesa. Yani wanateseka, hawana makao mazuri. Uko pale, uko katika pahali unatafuta job au pati. Wewe ndio naongea na wewe na kuambia ya kwamba we are in that place. We are telling God, Mungu panua mipaka yangu. Mungu ondoa uchungu katika maisha yangu. Niondolee msoto katika maisha yangu. Wale ambao mnaendelea kuomba Mungu, mnamwambia Mungu nipe nyumba mzuri, Mungu nipe gari mzuri, nimechoka kutembea mguu, nimechoka watoto wangu kuwaona nyumbani wakiwa wamefukuzwa juu ya school fees. I just want to talk to you and tell you, Jabez alimuomba Mungu akamwambia ambariki, na Mungu akambariki. Hata wewe unapoenda mbele za Mungu, endelea kumwambia Mungu ni rehemu, Mungu ni unapozuru wengine ni zuru, Mungu nitembelee, unapotembelea wengine nitembelee. Wale ambao wanasema Mungu nikumbuke, unapokumbuka wengine, niko na nyinyi. Nawaambia ya kwamba Mungu ataenda kuwakumbuka. Huu ni mwaka watu wengi watapanguzwa machozi. Na wale ambao wananiamini waseme amen. Wale ambao wananiamini wajue ya kwamba Mungu atapanua mipaka yenu. Maadui wakiona, wakitazama, wataona mkishuhudia ya kwamba nilikuwa sina kazi, saa hizi niko na kazi. Nilikuwa mgonjwa, saa hii nimepona. Nimekutana na mama mmoja juzi, akaniambia umenitia moyo. Watoto wangu hawakuwa na school fees. Nilipoangalia wimbo wa 2023, nikapata nguvu. Nikapata nguvu ya kuongea. Nikaambia Mungu, kumbuka watoto wangu wapate school fees. Akaniambia alipata kibarua na ameweza kulipia watoto school fees. In this short term, in this January, kuna watu wameshapokea miujiza yao. Nataka kuambia Wakenya ambao wanataka kuamini, kusema ya kwamba it is my year of expansion. Ni mwaka wangu wa kupanuka. Nimekataa kuishi maisha ya kuhangaika, maisha ya struggle like me. Nimemwambia Mungu, Mungu naomba unirehemu. Huu ni mwaka ambao nitashuhudia ya kwamba Mungu ametenda. Alright. Justina, tukiwa hapo kwa kupanuliwa mipaka, Justina, prophetess Justina Syokau 2023. Nataka ujibu hii swali. Are you truly a gospel minister? Mimi ni ni msanii wa nyimbo za Injili na ninahubiri. I was preaching, I used to preach so much, but nikaona kwa sababu kanisa yetu wachungaji ni wengi, nikasema wacha mimi nikuwe msanii. Wacha niimbange ile message ningehubiri kanisani, niimbe. Kwa sababu ukiangalia message zangu, Biblia ndio inasema ya kwamba fruitfulness. Ukiangalia in Genesis, ndio God anaumba ulimwengu na anaambia man, anaambia Adam that you will take dominion, you will be fruitful in the land of the living. So wakati naambia ya kwamba watu utavuna kila mwezi, ni maandiko. Kwa sababu niliona ukiombea Mwende Masharia. Na hiyo video ikasambaa sana, watu wakisema this is fake, huyu si msanii wa gospel. Na tumeona hata mmepigwa vita sana na Omondi ya kwamba mna preach fake gospel. Kenya unasema si Kenya unafanya. Sijui kama umeona hizo videos na hizo comments za watu. Video ambao nimeona ambao ina trend saizi ni ya Omondi. Na nimekasirika sana. Na kuna kitu moja Eric anapaswa kuangalia na ajue. Eric, ukitaka kutrend, fanya comedy, fanya vitu zingine, but usicheze na watumishi wa Mungu.
Kuna kitu inaitangwa don't touch the anointed of the Lord. Kuna wasanii wa gospel kama kina Masi Masika, nimesikia akiongelelea wasanii wakubwa sana hapa nchini Kenya. Ametaja Gloria Moliro, ametaja Eunice Jerry, ametaja wasanii wengi ambao wamepakwa mafuto. Nataka kujibu kwa ufupi. Eric Omondi, unapoongelelea gospel, unapaswa kwanza wewe mwenyewe uende uokoke. Kitu kingine, uchange your dressing. Unaongelea kuhusu homosexuality, na wewe mwenyewe mavazi yako unavaa lipstick, unavaa makeup. Eric Omondi, unapaswa kuman up. Kitu cha kwanza, dressing code yako, unatembea uchi. Wewe mwenyewe unawezaje kuja kucancel watu ambao wako kwa gospel industry? Watu ambao ni mapakwa mafuta wa Mungu. Una nguvu gani? Umetoa nguvu wapi? Where do you get this audacity to come and talk about gospel while you yourself unatembea mitaani naked na makeup, na wewe ni mwanaume? You are not an example to the boys we have now. You are not example to the youths we have. So you're not supposed to come and unaandivise wasanii wa gospel. Na backup Eric wakati anasema wasanii wachezwe 75%. Na mshika mkono, umeona nikifanya videos nikisema watu wasipige Eric Omondi vita wakati anaongelelea wasanii wachezwe 75%. But wakati huu si wa kutafuta kiki. Usitake kutrendi ukiharibia watu majina. Kwanza, kitu cha kwanza nakasirika sana kuona anaweka wasanii wa secular pamoja na wa gospel. Kama msanii alitoka gospel anafanya usherati umoja, tafadhali usiweke usherati kwa wasanii wengine. Kama umeona wasanii ambao walitoka kwa gospel wamefuatwa na kitu fulani, tafadhali usiweke kwa mstari moja na wasanii ambao wamepakwa mafuta na Mungu. If you want to correct the singers ambao mmekosana huko nje, ambao ni wa secular, kuliko uwapatie hata event hata hao wako kwa secular. Bahati yako kwa secular, si ukweli? Eric anapaswa kupatia Bahati event. Aache kuchukua Ruge kutoka Nigeria, anamleta hapa anampa event. Eric kuna kitu moja amekuwa akifanya, ana market wasanii wa nje sana kuliko wasanii wa hapa Kenya. Kila kitu yenye anafanya ni kupiga wasanii ambao wako hapa Kenya. Sisi ndio tuko kwa gospel saizi. Wale ambao walikuwa kwa gospel, kama kuna msanii alikuwa kwa gospel na akatoka, wachana na huyo. Ukiongelelea gospel, ongelelea wale wako. Wacha kuongelelea wale walitoka. Kama wako na tabia ambao wako nayo, that is why they didn't stay in gospel. So you're not supposed to put Masi Masika in the same line. Ukisema usherati, these are married people. Gloria Moliro ni married, Eunice Jerry ni married, Bahati is married. Why are you talking about usherati kwa watu ambao wameoana? Wewe mwenyewe kama uko na usherati ni wewe. One, you are not married. Kitu kingine ameongelelea Ringtone, ni chairman wa gospel. Wanaume mkikosana, endeni mketi chini musolve differences pale Runda. Lakini usiongelelee Ringtone vibaya. Kuna watu wameokoka kupitia kwa muziki ya Ringtone. Ringtone kama ni msherati, umemkuta kwa usherati, ongelelea hiyo usherati na yeye peke yenu, not in public, because we know chairman kama mtu ameokoka. Sisi tunajua chairman wetu wa muziki ameokoka na anamuogopa Mungu. Wewe Eric ukikosana na Ringtone, endeni Runda pale kwake, mketi chini, ako na ground, uongee na yeye hapo kwa audience yake. Wanaume usolve differences wakiwa meketi. Wanaume wa mdomo kama Eric Omondi. Eric ndio tu nimeona mwanaume Kenya ambaye ako na ubea kama mwanamke, ako na umama. Kitu kingine, zile words zinatoka kwa mdomo yake ziko full of foolishness. Hizo ni words mbaya sana, hazipaswi kutoka. Wakati unakosana na DK kwenye beat kule nje, ukikosana na Willy Paul ama Bahati, usilete kwa gospel industry. Ukitaka ku crowd chase, usi crowd chase na wasanii wa gospel. Juu ukiendelea hivyo, next utaingilia wachungaji na utakuja na suti. Hii ndio tu interview umefanya ukiwa na suti. Zile zingine unafanyanga ukiwa uchi. Vaa uchi bro, endelea kufanya chenye unafanya. Na wasanii wa gospel waendelee kufanya chenye wanafanya. Si wasanii wa gospel tunajikaza, tunashinda studio, muziki zetu ziko YouTube, ukitaka kutazama muziki ziko zinaendelea vizuri. Na watu wanatusikiza na wanatuheshimu. Wachana na kuweka word moja kwa gospel, uweke wasanii ni washerati. Hakuna msanii wa gospel nimempata akifanya usherati. Mimi ndio niko hapa kama spokeswoman wa gospel. Mimi naongea kwa wale wasanii ambao wako kwa gospel vizuri. Hakuna mmoja na mkuta kwa usherati. Na wale ambao wanaongelelea saa hii usherati umoja sijui wapi, ni wasanii walikuwa,
They used to be in gospel. Now they are not in gospel. So understand that you are not supposed to put those artists in the name of gospel. Kama mtu aliacha na akaenda, hiyo tabia ndio ilifanya akaenda. So respect them, give them work kwa kilabu ukiwa umenyamaza. Lakini usiharibie watu majina ukijijenga wewe Eric. Usiharibie tena wasanii wa gospel tena jina ukijijenga ukisema ati utataka kuexpose wenye wako kwa homosexuality. Kama wewe uko hivyo, usifikiri kila mtu ako hivyo. Usitake kutanish jina ya gospel ukiongea kuhusu homosexuality. Kuna wasanii wamesimama, usiwaharibie jina. Na crowd chase again with the gospel artist. Juu the next day utaleta mabishop wetu hapa, uanze kuwavua nguo vile umevua wasanii wa gospel. Mimi kama spokeswoman wa gospel nakwambia ya kwamba usiongelele tena gospel artist. Una nguvu. Ukitaka kuongelelea gospel, enda kanisani uokoke kwanza. Enda kanisani uokoke kwanza, na ukishaokoka usije kupeana undevice kitu yenye wewe si example. Vaa vizuri. Watoto wetu wa kuemulate, ukue example ya vijana hapa Kenya. Mimi sasa nikiambia mtu example siwezi mwambia ati kuwa menda wako akue Omondi. What can you shame ndio ako nayo. Anaaibisha wa Kenya kwa kuvaa vibaya. Content yake yote ni mbaya. So go back to comedy. Do what you used to do. Eric, we love you. Saa hii ungekuwa unaongelelea 2023 song ya Justina Syokau ambayo imetrend East Africa. Ungekuwa unanituma kule kwa Wasafi juu unajuana na kina Diamond. Ungekuwa unanituma huko. Ungenituma Uganda nikafanya interview juu wanajua nyimbo yangu lakini hawajui ni nani ameimba. Director pia Justina maji inakaa amekasirika sana. Kwa wale ambao wameweka skiza tune ya wimbo wangu wa 2023, nataka kuambia God bless you so much. Wimbo wa 2023 una trendi. Yes. Na tunaenda mitaani. Tunaendelea kwenda mitaani kuzawadi mashambiki ambao wameweka 2023 song. Kenya mzima tunaenda. Kila mahali ninaenda. Na wale ambao hamjaweka skiza tune, wekelea. Wakenya wote mahali ulipo na kuja mtaani kuwazawadi na credit, kuwazawadi na pesa, wengine tutaweza kuwekea vibanda. Hata biashara kwa sababu kuna watu wanafinyika. Na mimi nataka kuambia mashambiki wangu ya kwamba nawapenda sana, muendelee kutazama nyimbo za Justina pale kwa YouTube na muendelee kusupport wasanii wa gospel wa Kenya. Wasanii wa gospel wa Kenya si washerati, wasanii wa gospel wako sawa, wanaishi vizuri, wanaishi maisha masafi. Usije ukaharibia kwanza hiyo usherati. Hapo hiyo point usiweke pamoja na gospel tafadhali. Usherati tunauona Koinange Street. Ukiongea kuhusu hivyo inamaanisha Eric kila siku atasemanga Mungu ameniongelesha, anaongelelea president wa Kenya vibaya na watu watabai idea. Akiongelelea wachungaji vibaya watu watasema ni ukweli. Crowd chase na wasanii wa gospel. Nimekasirika sana. Hiyo kitu imenililisha usiku mzima. Imenililisha juu mimi sifanyi usherati. I'm not doing prostitution. Why do you have to put us in the same line with those who are doing it? Kama mtu alitoka kwa gospel na alikuwa anafanya kitu kama hiyo na akaacha gospel akaenda kwa secular, support him there. Don't bring that shit here. Talk that shit when you are talking with that person wa secular. Talk hiyo usherati iongelele huko. But usitaje gospel na utaje usherati kwa the same line. Na mimi naomba Wakenya ambao hamjaweka skiza tune ya 2023 song. Hii 2023 song we are going to be manifesting the things God atakuwa amefanya mwaka huu. Tulisema 2023 hatutateseka. 2023 hatutangangana. Na kuna watu wameamini na wanaendelea vizuri. Weka skiza tune. Ni unabonyeza star 811 star 402 hash. Unabonyeza star 811 star 402 hash. Ukiweka hiyo skiza kwa simu, jua ya kwamba niko mtaani. Naendelea kwenda mitaani. Ni hiyo skiza ni ya wimbo wa 2023. Yeah, by the way last week nilikuwa nimesafiri kidogo nje. Na nikakuta kwamba hiyo ngoma inachezwa. Ulikuta inachezwa? Yeah. Warwanda ni kama wanakusikiza pia. Warwanda wananisikiza, Kinshasa watu wananisikiza, Ngambo watu wananisikiliza. Ulaya naenda, niko na concert za UK, niko na concert za USA, za Canada, na pia Uganda, Tanzania nimealikwa. Na Eric, wakati unasema ya kwamba the gospel industry is rotten, na sisi tunasikizwa kila mahali, unaharibia sisi wasanii ambao we are coming up. Wasanii ambao tunaomba kila siku. I've been fasting and praying to get 2023 song.
Eric alikuja akasema tuamke twende studio. Eric akasema wasanii wa Kenya mmelalisha, amkeni muende studio. Sisi tukaamka tukaenda studio. Wakati ule nikaimba wimbo unasema, wakati kama huu ni wewe wanielewa, I give my situation to you Jesus, I give my situation to you. Wimbo unaitwa Najileta Kwako. Nikajipeleka kwa Mungu, tukarudi kwa industry, tukakuwa na moto. Erika kuangalia wimbo wangu. Ndio sababu anasema watu wa kiroho wamelalisha. Kwa sababu hiyo wimbo ni ya kiroho na watu wanaipenda, makanisa zote zinaimba kwa praise and worship. Erika tujalala. Kama wasanii wamelala ni kwa sababu uangalie nyimbo zao kwa YouTube. Juzi tu msanii mmoja mkubwa wa gospel hapa amefanya concert. Anaitwa Meriatieno. Ilikuwa mzuri, ilikuwa successful. Kuna msanii ambaye anaitwa Evelyn Wanjiru alifanya concert. Erika tu kumuona pale. Anasema mrudi enzi za groove, gospel ilikuwa juu. Groove, kwani groove award ndio gospel. Groove award si yenye ni gospel. Kama mtu wa groove anataka kurudi sokoni, bro rudi vizuri. Kama ni groove award inataka kurudi, warudi sokoni. Lakini Eric, don't talk about don't promote products. Ama don't mention gospel in the same line na usherati. Hiyo tu ndio nakwambia. Kama unafanya usherati kila siku, usifikiri kila msanii anafanya hivyo. Usifikiri kila mtu anafanya usherati kila siku. Sisi tunaishi tukiweka hekalu la Mungu ikiwa safi. Usiongee hivyo. Kuna watu hapa tumekaa peke yetu miaka mingi na hatufanyi hiyo dhambi. Tafadhali Eric, don't talk again about prostitution in the same line with gospel. Na hiyo si poa. Ukitaka crowd chase, ongea kuhusu msanii mwenzako, comedian mwenzako. Watu wajue ya kwamba wale ambao wananipenda, jueni ya kwamba nakuja mitaani kwenu. Makanisa mengi yamenialika, nimeenda kule na tukakuta watu wako nasikiza tune na tukawapatia mazawadi. Nakuja area ya kwenu, watu wa pikipiki, watu wa biashara, watu wote ambao mko hata kama ni kwa ploti. Mkiniona Justina na watu wangu wamevaa Justina Syokau, mjue ya kwamba hiyo ni timu yangu ambayo itakuwa inaangalia. Tutakuwa tunaangalia, mimi nitakuwa pale kwa mtaa nikiangalia kama mmepata skiza tune kwa simu yenu ya 2023. Juu mwaka we are taking over by fire, by force. We are taking over. And businesses lazima zipate profit mwaka huu. We are praying and we are doing the action. Tunaweka biashara zetu nje na tunaziombea kila siku. Tunatangaza katika jina la Yesu. We declare our business will make profit, not loss, in the name of Jesus. And I pray for all the Kenyans who are watching this broadcast that 2023 you will speak about the goodness of the Lord. Milango ifunguke, watoto wako wapate kazi katika jina la Yesu. Kama una school fees, we declare that heaven is going to open for you and God is going to provide a way for you in the name of Jesus. As God provided a way for the children of Israel in the sea, may God provide your way in the name of Jesus. I declare the peace of God over Kenyans in the name of Jesus. I pray money to Kenyans in the name of Jesus. Fedha na dhahabu zinatoka kwa Mungu na ninaomba pesa katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, tunaomba kazi zetu tunapofanya zikatupatie pesa. Tunakataa kufanya kazi mingi, tunapokea pesa kidogo. We refuse struggling in the name of Jesus. We come against the spirit of lack and poverty in the name of Jesus. We declare the grace of God over Kenyans in the name of Jesus. I declare the favor of the Lord. As you go and seek job, you will be received in Jesus name. Kampuni yako itajulikana mwaka huu. Utauza zaidi katika jina la Yesu Kristo. Mwaka huu ni wako wa kukadiria matunda ambao umepata kwa biashara yako. Mwaka huu hautalia. Mungu anaenda kuponya ndoa yako katika jina la Yesu. Mungu aponye maisha yako ambao umekuwa na akili depression. May the Lord give you grace to come out of depression in the name of Jesus. I declare positive energy to all Kenyans now in the name of Jesus Christ. Every spirit of discouragement, every spirit from hell of suicide, every spirit of depression, we come against you in Jesus name.
Baba, tunaomba kazi kwa vijana wetu. Tunaomba kazi kwa vijana wetu na wasanii wote wa gospel, na wakabidhi mikononi mwako Bwana. Wa Mungu, kaingilia maisha yao. Ingilia maisha yao Bwana. Ingilia maisha yao Bwana. Wainue Yesu, wapatie attraction, wakaweza kupata events kila mahali hata Ulaya katika jina la Yesu. Wakapokee pesa ya kufanya muziki katika jina la Yesu. Baba, wakapate partners katika jina la Yesu. May you connect the gospel industry, gospel artists with the good people, destiny helpers who help them to rise again in the name of Jesus Christ. We declare the grace of God over the industry of gospel in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Wow. Asante sana Justina. Asante sana. Na tunaendelea kuomba. Eric, tafadhali, kama utaki moto wa Mungu kulambe mahali ulipo, okoka. Eric, okoka ili uweze kuadvise gospel. Okoka. Na ukiona watu kama Bahati wameponyoka kutoka kwa mikono ya Mungu, ukiona kina Eric, kina Willy Paul wametoka kwa gospel, wacha kulaani watoto wetu. Kuna watu wana depend on Bahati. Kuna familia kubwa sana pale kwa Bahati. Wacha kulaani wanamuziki. Wacha kulaani watu. Wacha kuongea matope kuhusu watu ili upate views. Mungu akunguze wewe, uokoke kwanza. Uache kuvaa vibaya. Uache kuashame Kenyans comedians. We are tired of seeing bullshit in social media. We need to see good and clean content. God bless you Kenyans. We love you. Continue watching the gospel music. Na Eric nimeona hata anaharibia kina Sauti Sol Jina. Uliona? Kwa nini ukitaka kusupport wasanii kama kina Calligraph, wacha kuharibia jina, wacha kuwashusha. Tafadhali, wacha kuwashusha. Kuna watu wanawafollow na watu wanawapenda. Si lazima mtu akakuwa kwa gospel ili tukamsupport. Samido anaimba nyimbo za mapenzi. Tunaona ako ngambo akiimba. Samido amesapotiwa na wangambo, watu wa UK. Na watu wa Kikuyu wamesupport Samido. Akipata pesa ya kulisha familia yake, sinashukuru Mungu. Hata nikiwa nimeokoka na Prizinda wakipata pesa ya kulisha watoto wao, sijaiona hao vijana wako na tabia mbaya. Wakilisha familia zao, tunashukuru Mungu that wako kwa ndoa zao na wajavunja ndoa zao. So Eric, let's be people to build other people. Tuache kuharibia watu majina tukitaka views. Tafadhali. Wacha kuharibia Ringtone, ni chairman wetu wa gospel. Saa hii we are mourning one of us. So we don't need anything else. Wacha to mourn kwa amani. Yes. Asante Justina. Karibu.